మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి. సో ఇది బోట్ స్ట్రైక్స్ సంబంధించి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ సీరియస్ ప్రాబ్లం. ఐ మీన్ ఇప్పుడు మొన్న ఎవరితో ఒక పాడ్కాస్ట్ లో చూస్తున్నాను. ఇట్ మేబీ జార్జ్ కాన్వే ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇట్ అలా అయి ఉండొచ్చు. somebody asking, well, it's Sarah Longwell could be asking him, ఇప్పుడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన చెడ్డ పనులన్నింటినీ ర్యాంక్ చేయమంటే దేన్ని ఎంచుకోమంటావు, ఏదే అదే అని తను చెప్పిన మాటే నాకు బాగా నచ్చింది, అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక 100 దరిద్రపు గొట్టు పనులు చూపించి ఇందులో అతి దరిద్రమైనది ఏది చెప్పమంటే అది ర్యాంక్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నాడు. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ pretty good way to put it. ఈ జనవరి 20వ తారీఖు నుంచి ఇప్పటి వరకు ట్రంప్ చేసిన పనుల్లో చాలా నీచమైనవి, హేయాతిహేయమైనవి చాలా ఉన్నాయి. ఇది ద వే ఇమిగ్రెంట్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్, తీసుకెళ్లి ఎల్ సాల్వడార్లో కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ లాంటిదంటే పడేయటం, ఈ బోట్ స్ట్రైక్స్ ఈజ్ అప్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్ అండి. ఈ బోట్ స్ట్రైక్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కిల్లింగ్స్, ఈ సిటిజన్స్ ని అరెస్ట్ చేయడం, అన్నిట్లో ఈ బోట్ స్ట్రైక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్. ఈ మిగతా 100 తక్కువ అని కాదు. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. టు గివ్ యూ అ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ దీస్ బోట్ స్ట్రైక్స్, ద ఎలిగేషన్ ఈజ్ పీపుల్ ఆర్ క్యారీయింగ్ డ్రగ్స్ ఇంటూ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇది ఫెంటనాల్ తీసుకొస్తున్నారు అనేది. ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫెంటనాల్ అమెరికాకి వచ్చే రౌట్ త్రూ మెక్సికో. A lot of the origination of the fentanyl is in China. It's a chemical, right? It's anesthesia ki vadedi adi. But people get addicted to it and then they die from it. Like a small dose lo a huge amount of people will die. ఎక్కడో సౌత్ అమెరికా, వెనిజులా నుంచో అక్కడి నుంచో బోట్లలో అమెరికాకి త్రూ కెరీబియన్ సీ ఇక్కడ తీసుకురావటం అనేది ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఎక్కువగా ఆ రౌట్లో వచ్చేదంతా కొకైన్ ఫ్రమ్ వెనిజులా అని. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడి నుంచి యూరోప్కి ఎక్కువ వెళ్తుందట, బట్ నాట్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కాంటెక్స్ట్. సో ఈ బోట్లు కూడా పెద్ద సీ బౌండ్ పెద్ద మేజర్ వెసల్స్ కూడా కాదు, చిన్న మోటార్ బోట్లు ఏదో తీసుకొస్తున్నారు. అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు కమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ వెనిజులా టు అమెరికా, ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ నాట్ దట్ పాసిబుల్ వితౌట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రీఫ్యూలింగ్ ఇన్ ద మిడిల్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ నేపథ్యంలో దే కిల్డ్ సో ఫార్ ఏంటండి అరౌండ్ 20 strikes and more than 80 people got killed. 20 strikes, more than 80 people died. September 2nd strike is the one that is on focus right now. సో దానికి సంబంధించిన న్యూస్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే మీరు వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో after Jeff Bezos last year, when he decided not to put a endorsement of a presidential candidate, నేను వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ మానేశాను. నేను మిగతా న్యూస్ పేపర్స్, అదే న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఉంది, వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఉన్నాయి నాకు. బట్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ ఎక్స్పోజే వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కేమ్ ఆఫ్ విత్ ఇస్ ఆ September 2nd బోట్ స్ట్రైక్. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్టి Pete Hegseth gave an order, kill them all. They are calling it a double tap, meaning ముందు వేశారు, బాంబులు వేశారు, బోట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. an hour or so later they found survivors, వాళ్ళని కూడా చంపేశారు. ఆ న్యూస్ ఇంపార్టెంట్. దాని గురించి వచ్చినప్పుడు మనోడు డిఫెన్స్ సెక్రటరీ Hegseth did this. వీళ్ళకి సరదా అయిపోయింది. ఫ్రాంక్లిన్ ద టర్టిల్ అట, ఇదేదో ఐ డోంట్ నో వాట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్, టార్గెట్స్ నార్కో టెర్రరిస్ట్. వీళ్ళు డిసైడ్ చేశారు వీళ్ళు డ్రగ్ డీలర్స్ అండ్ దెన్ దేర్ఫోర్ దే ఆర్ నార్కో టెర్రరిస్ట్. ఈ టెర్మినాలజీ చాలా ముఖ్యమండి. టెర్రరిస్టుల మీద డ్రోన్ స్ట్రైక్స్ ఒబామా చేశాడని చెప్పి మనం చూసాం వార్తలు. అండ్ దెన్ సమ్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ గాట్ కిల్డ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో. బట్ that was authorized by Congress. Whether you can make an argument whether it is legal or illegal, or is it moral or immoral, you can make that argument. That is a legitimate argument. But at least there is a congressional authorization for Obama to do that. It may not justify killing innocent people, but it is there. They designated these guys in small boats
carrying some drugs, allegedly carrying drugs, they are terrorists and therefore they can be neutralized under the same law. ఈ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దిస్ గాట్ ఎస్కలేటెడ్ సో మచ్. దీని మీద సెపరేట్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటే నాకు టైం కుదరక చేయట్లా. అందుకని సో ఐ వుడ్ ట్రై టు మేక్ దిస్ యాజ్ అ వీడియో ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ స్కాండల్ ఆఫ్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే మిగతా అన్ని కాదు, తక్కువ అని కాదు, అదే చెప్తున్నాను కదా, 100 చెత్త పనుల్లో పరమ చెత్త పనుల్లో అత్యంత పరమ చెత్తమైనది ఏదంటే ఇది. దిస్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కిల్లింగ్స్. ఇప్పుడు మనిషిని డిపోర్ట్ చేస్తే దే ఆర్ స్టిల్ అలైవ్, దే సమ్హౌ క్యాన్ సర్వైవ్, బట్ వన్స్ యూ కిల్ దెమ్, ఎండ్ ఆఫ్ స్టోరీ, దేర్ ఈస్ నో రీకోర్స్ ఫ్రమ్ దట్. సో జస్ట్ సెటప్ ఈస్ లిటిల్ లాంగర్. ఈ రిపోర్ట్, Washington Post report, other outlets confirmed, and they were forced to show the video of these strikes to the gang of eight antaru, like the gang of eight kademo ee key committee members untaru kada, committee chair, ranking member, committee chair, ranking member, senate lanu house lanu vallaku చూపెట్టారు ఆ వీడియో. పీట్ హెగ్సెత్ ఏం చేశాడు, అడ్మిరల్ వాట్స్ హిస్ నేమ్, సడన్ గా మైండ్ బ్లాక్ అయింది. ఆ అడ్మిరల్ చేసాడు ఆర్డర్, నేను ఇవ్వలేదు అంటాడు. అండ్ దెన్ బ్రాడ్లీ మిచ్ సంథింగ్ అండి, మిచ్ బ్రాడ్లీ, మైక్ రిచ్ బ్రాడ్లీ ఏదో సంథింగ్ లైక్ దట్, బ్రాడ్లీ, సో ఆయన ఇచ్చాడు ఆర్డర్, నేను ఇవ్వలేదు, హీ హ్యాస్ మై ఫుల్ సపోర్ట్. అంటే సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి అతను తీసుకెళ్లి బస్ కింద ఎటువంటి ఇది. సో ఈ క్యాబినెట్ మీటింగ్ డిసెంబర్ 2 జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో తను అడిగారు, మనోడు వాయిస్ కూసిన కోతలు ఇవి. Watch that first strike live. As you can imagine, at the Department of War, we got a lot of things to do. So I didn't stick around for the hour and 2 hours, whatever, where all the sensitive site exploitation digitally occurs. So I moved on to my next meeting. A couple of hours later, I learned that commander had made which he had the complete authority to do. And by the way, Admiral Bradley made the correct decision to ultimately sink the boat and eliminate the threat. He sunk the boat, Watch that. He was reading from a script. One more time. To ultimately sink the boat and eliminate the threat. He sunk the boat, and eliminated the threat. And it was the right call. We have his back, and the American people are safer because narco-terrorists know you can't bring drugs through the water and eventually on land if necessary to the American people. We will eliminate that threat, and we're proud to do it. So you didn't see any survivors, to be clear, after that first strike? I did not personally see survivors, but I stand, because the thing was on fire. It was exploded and fire and smoke. You can't see anything. You got digital. This is called the fog of war. This is what you in the press don't understand. You sit in your air-conditioned offices or up on Capitol Hill and you nitpick and you plant fake stories in the Washington Post about kill everybody, phrases on anonymous sources not based in anything, not based in any truth at all. And then you want to throw out really irresponsible terms about American heroes, about the judgment that they made. I mean, అంటే మీరు ఇంతకు ముందు పెట్టిన దానికి వెళ్ళండి సార్, ఆ పోస్టర్కి వెళ్ళండి. ఈయన దానికి ఈ తాత నాకు కూడా అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, ఆయన తాత ఇది పట్టడం ఎందుకు మరి? సో ఇది ఫ్రాంక్లిన్ ద టర్టిల్ అండి. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ డినోట్ ఏం చేస్తుంది? కింద అక్కడ బాంబులో పేలిపోతుంటే ఈయన ఇంకో రాకెట్ లాంచర్ పేలుతున్నట్టే కనిపిస్తుంది కదా. అది బేసికల్లీ అడ్మిటింగ్ విత్ దిస్. ఇది అడ్మిషన్ కదా సార్. ఇది ఇప్పుడు తతనం చేసినప్పుడు కనీసం ముసుగుసలుగా అమరత కూడా తెలివితేటల గురించి కాదు, తెలివితేటలు కాదు కిరణ్ గారు. ద బిగ్గర్ పాయింట్ హియర్ ఈజ్ ఒబామా అప్పుడు దే డిడ్ డోంట్ స్ట్రైక్స్ ఆన్ టెర్రరిస్ట్. అక్బర్ అల్వాకి వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా చనిపోయాడు, 16 years old అయినాయి, రైట్? బట్ నెవర్ డిడ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఎనీబడి కనెక్టెడ్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమ్ అవుట్ అండ్ సే బోస్ట్ చేసినట్టు మేము అని చంపేసాము, అసలు చూడండి అసలు ఎలా చంపేసాము, ఎతికి భయపడాలి ఎవడన్నా రావాలంటే. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఒసామా బిన్ లాడెన్ వాస్ కిల్డ్, లైక్ ద మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఆన్ ద అమెరికాస్ ఎవ్రీబడీస్ లిస్ట్, రైట్? నాట్ జస్ట్ ఏజెన్సీస్. అప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఒబామాస్ అనౌన్స్మెంట్, ఇట్ వాస్ వెరీ సాంబర్. లైక్ ఒక మనిషి చచ్చిపోవటం, ఈవెన్ హీ మైట్ బి ద వర్స్ట్ క్రిమినల్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఒక మనిషి ప్రాణం తీసుకోవటం అనేది
that should carry some amount of empathy. responsibility, because we are not gods to create life, right? So in that sense, you are taking a life. ఆ సాంబర్నెస్ అనేది ప్రెసిడెంట్లో కానీ పీపుల్ ఇన్ పవర్ వీ పుట్ దెమ్, రైట్? నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్ట్ చంపేశారంటే మనందరం అంత గ్రావిటాస్ తీసుకుని మాట్లాడాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నార్మల్ సిటిజన్. బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ పీపుల్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్, that is what we expect them of. That is what is needed. We give them so much power and responsibility, so much is expected from them. They compare it to Trump when they killed Baghdadi, right? His comments like bragging, he died like a dog. Mental, that's the thing that bothers me more than what Trump or Sexet or anybody in the department does. It's how you talk about these things. So let me interject on that one. And how you talk about it, and he says fog of war. What war? There is no war. No, any technicalities, Mohan garu. The question is, they haven't provided any concrete. ఇప్పుడు ఒబామా చంపినప్పుడు కూడా లాట్ ఆఫ్ డెమోక్రాట్స్, రిపబ్లికన్స్ క్రిటిసైజ్ చేశారు వాటిని, డ్రోన్ స్ట్రైక్స్ అమెరికన్ సిటిజన్స్ చంపుతున్నారు ఇది అని చెప్పి చాలా అయినాయి కదా. బట్ దే కేమ్ బ్యాక్. అక్బర్ అన్వర్ మీద దేర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే కిల్డ్ నోబడి నోస్. ఇఫ్ దే మేడ్ ఎ మిస్టేక్, ఇట్ కేమ్ అవుట్ దట్ దే మేడ్ ఎ మిస్టేక్. And they were held to at least public opinion, right? That you made the illegal strike. Democrats criticize this చాలా మంది. అలా అన్నప్పుడు why can't we criticize this administration when they are not showing any evidence? ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్, I'll bring an analogy, right? Similar kind of practice. చెప్పలేదు ఎక్కడ ఆ బోట్ లో ఎక్కిస్తున్నారు, మేము చూసాము, ఇదిగో మా దగ్గర ఈ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. ఇది ఒకటే కాదు, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సొసైటీ. ఐ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఎలా చెప్పంటే, ఫిలిపీన్స్ లో వెన్ రాడ్రిగో డ్యూటెరే వాజ్ దేర్, వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్ హీ డిడ్ was organized kind of death squads to go after drug dealers. Drug problem చాలా ఉందని చెప్పి lot of extrajudicial killings అయినాయి అక్కడ. They brought the problem, Philippines లో. They brought it under control. He had enormous support from the public. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా వెళ్ళారనుకోండి మీరు, ఏమన్నా కేసు వచ్చింది, సెన్సేషనల్ కేసు, ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ ఎన్కౌంటర్ అయిందనుకోండి, యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సపోర్ట్, రైట్? But as a educated part of the society that we want to build on rules, a rules-based society, those things should not be encouraged, even though they seem like quick. ఇప్పుడు ఇంతమందిని చంపేస్తారనో మందిని, there is a good estimate that at least 1/3 of them might be just operators of the boats. Like వాళ్ళని భయపెట్టి బోట్ తీసుకెళ్ళమని కనిపెట్టి నార్కోటిక్స్ చేసేవాడు చాలా మందికి అవుతాయి. They use them as I mean, I want to cover a little bit more on that. Logical? I want to cover a little bit more on that, because something was revealed at this committee hearings. I'll just finish up my point. My point is not just with the administration officials and holding them responsible. My point is more to bring the people who think, oh, terrorist narcotics తెచ్చేవాళ్ళే కదా, డ్రగ్ డీలర్ కోసం మా పోట్లాడతారంటే మీరు దాని మీద క్రిటిసైజ్. My point is, think about it in a very rational sense. If you are traveling one day, somebody puts something in your car or something, right, without your knowledge, or you're forced to, would you want your government to kill you too? Yeah, that's an irreversible. That's all we're asking. We want the government to be responsible. Even if they're all what you say they are, which we don't have any proof of, because you are telling us to trust your word on it, which I don't. Well, like, okay, bring in the evidence. And so ఈ వీడియో Admiral Bradley తో these congressmen and then senators, they met with him, and actually I think he might have spoken on under oath or something like that. They saw the video of this whole thing. దానికి సంబంధించిన ఇది జిమ్ హైన్స్ ఆఫ్ మసాచుసెట్స్ అండి, జిమ్ హైన్స్, I think so. Anyway, this is what he said. What I saw in that room was one of the most troubling things. Admiral Bradley and the chairman of the Joint Chiefs of Staff did the right thing. And Admiral Bradley defended the decisions taken. And Admiral Bradley has a storied career, and he has my respect, and he should have the respect of all of us. But what I saw in that room was one of the most troubling things I've seen in my time in public service. You have two individuals in clear distress, without any means of locomotion, with a destroyed vessel, who were killed by the United States. So దానికి Tom Cotton was also in the same meeting.
he said something differently. I just wanted to show both of them. Was there a kill all order from Secretary No, no, both. Admiral Bradley was very clear that he was given no such order, not to give no quarter or to kill them all. He was given an order that, of course, was written down in great detail, as our military always does. But was there a vocal order as well? There was no vocal order either. So they contradicted. Like Tom Cotton is the only person who took the side of Pete Hegseth. Other Republican members, they came out and they said, well, they said they were troubled by what they saw. Okay. Tom Cotton, anything he says, I will just disregard because this person doesn't have any value. I'll tell you why. This was the guy. No. I can show you why, because he was confronted by a true journalistic episode. I think this was yesterday. Maybe it was the same, but let me make this point. He was the guy who pushed the TikTok ban through Congress and Senate because saying TikTok is a Chinese app and spying. When Trump came and did away with the ban, he issued one statement saying our ban is in place, but he never did anything about it. So his value is, there's no value. He can't stand up to anta gattiga nammite nu TikTok is a Chinese spying అని చెప్పి he pushed for the ban. When Trump comes and twice stays the ban, you don't say anything because you're a Republican president. Well, that's one thing అండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అదే ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు Jim Himes said something, Tom Cotton said different. Everybody else who were in that meeting, they were siding with Jim Himes, but this is the only guy who's going opposite kada. I just want to see how his argument falls apart. I want our audience to see how Tom Cotton's arguments fall apart under true journalistic questioning. Question. If they are terrorists, when did Congress pass the authorized use of force to attack them? John, the reason why your question is not well-founded is like saying, would Barack Obama be okay droning an American citizen when he was president like he did to Anwar al-Awlaki over in the Middle East? These are totally different categories. Senator, that's why I asked when Congress passed the authorized use of military force. There was an authorized use of military force against terrorists. I'm not saying what he did was legal or not, but that's what they based it on. In this case, when was the authorized use of military force to attack suspected drug dealers off the coast of Venezuela? John, the president has inherent authority as the commander-in-chief under the Constitution to protect America using our armed forces against a foreign terrorist organization. Congress has passed laws that allows the president to designate foreign terrorist organizations. That's what he's done with these cartels in Venezuela, who are deeply intertwined with the illegitimate Maduro regime. The president is they call them non-state actors. I will say the latest explanation, excuse me, Senator, the latest explanation from the administration is they are non-state actors in this case. That is important for them to designate. They are non-state actors here. They are not, for purposes of attacking them off the coast of Venezuela, connected to the Maduro regime. They're non-state actors there. And Andrew McCarthy and other conservative writers will say that they don't qualify by the statutory definition of what a terrorist is in U.S. code. Well, John, I disagree that all of these cartels in Latin America do qualify as foreign terrorists. And frankly, their activities have killed many more Americans than Al-Qaeda or ISIS. So it went on like that. The 29-second clip where the Tom Cotton day. This is a 2 minute 40-second rebuttal. I think this kind of journalism is something we crave for. Like, he held his feet to the fire. Anyway, bottom line. He asked him all the right questions, but even if you want to ask him about his assumption he made after the hearing, right? They were trying to flip the boat. Have you been in a sea and two people wounded can flip an overturned boat? They are in a canoe, are you? Like, that would be a straight up question to his face, right? Have you been in a sea with a boat that length, two people injured by a missile strike, have the strength to overturn it? Yeah. And that is the definition of being defenseless. American football rule untundi. If there is a defenseless receiver, you can't strike a penalty. You are doing this you're killing them. Two people floating in the sea. By the way, asalu important detail chapter marchipoyanandi. They give an example of what is an illegal order anedi. That example is verbatim the same example they did
to give you an illegal order. A shipwrecked sailor, defenseless, asking for help, cannot be killed. That was and if an order is given to kill them, that is an illegal order. That's the definition of illegal order. They violated that. That is based on precedent. In the Second World War, the British prosecuted a German U-boat captain for firing on British sailors that were their torpedo ship was broken and they were shipwrecked. The U-boat captain gave the order to shoot on them, on the survivors. He was prosecuted for war crimes. That is the precedent for this law. Yeah. Or this training direction, that you shouldn't fire on, especially on the sea. Land malli maarte and rules. Especially in the sea, when there is a shipwreck and they're just floating in the water, they are by definition defenseless. Yeah. I was hearing to Parts of America Bulwark Kalipi collaboration video chase Danto, I don't remember who was making this point. He was like, so what does Tom Cotton mean? Those two guys were going to flip that boat, take all the cocaine that fell out and dry it out, come to America, sell the cocaine, get the money, buy an F-35 and attack America. What does that mean by they're still in the process of attacking America? So if you really go into a step mundical question again, it falls apart. The defense falls apart. So that's why it's like all made up stupidity, I think, at that point.